তুমি আমার কথা শুনে শোনো না তো, আর দিতে যে পাথর আছে আমার মতো, তুমি আমার কাছে আসো না তো, অলির কথা শুনে আমার মতো, তুমি আমার কথা শুনে হাসো না তো, আকাশ পারে ওই অনেক দূরে, যেমন দূরে মেঘ যায় ভরে, ভালোবাসি ওই তোমার মতো, তুমি আমার হয়েছে 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 এবার তো জুড়ি মাধুরী আর बताऊं तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ खामोशियाँ एक साज है तुमको हिलाओ जरा खामोशियाँ एक साज है कभी गुना ले जरा बेकरार है बात करने को कहने दो इनको जरा खामोशियाँ तेरी मेरी खामोशियाँ खामोशियाँ लिपटी हुई নিস্তব্ধ রাতে মিটি মিটি জোনাকিরা দিয়ে যায় আলো, ফাঁকা পথ দিয়ে কে যেন হেঁটে চলে গেল, ঝিঝি পোকা ডেকে যায় অবিরত, শুনতে পেয়েছ কি সময় হয়েছে কত, দিন কেটে গিয়ে রাত হয়ে গেছে জানি, তবু যেন কত কাজ বাকি রয়ে গেছে জানি, পথ ভুলে গিয়ে চেয়ে দেখি চারিদিক ধুধু বালুচর, যেখানে নেই কোনো আশ্রয় দেবার মতন কোনো বাড়িঘর, ঘুরে দেখি বাড়ি ফেরার রাস্তাটা কোন দিকে, পশ্চিম আকাশে যেন সূর্যের রং হয় আসে ফিকে, মৃদু আলোর আভা দেখে যায় দূর প্রান্তে, চারিদিকে ছুটে চলি অজান্তে। আমি জীবনকে ভালোবাসি মরণকে নয়, আমি সতেজ ফুল ভালোবাসি শুকনোকে নয়, আমি হৃদয়ে দিয়ে ভালোবাসি অভিনয় দিয়ে নয়, আমি জীবনের দুঃখকে আগুনে পোড়াতে ভালোবাসি নিজে পুড়তে নয়, আমি জয়কে ভালোবাসি পরাজয়কে নয়, আমি কাঁদতে ভালোবাসি কাঁদাতে নয়, আমি সবার মুখে হাসি ফোটাতে ভালোবাসি শুধু নিজে একা হাসতে নয়, আমি প্রেম দিতে ও নিতে দুটোই ভালোবাসি, আমি সবাইকে ভালোবাসি কাউকে একা নয়। প্রথম কবিতা খেজুর রস। খেজুর গাছে রস ধরেছে, এই বুঝি শীত আসে, চাষিরা ওই কাস্তে হাতে সোনার ফসল কাটে, খেজুর গাছে রস ধরেছে হাড়ি বাঁধা মাথায়, সকালবেলা শীতের আমেজ শরীর ঢাকি কাঁথায়, শীতল বাতাস দিচ্ছে দোলা, রৌদ্র ছাওয়ায় খেলছে পোলা, মনের ভিতর উঠছে বেজে ধিন তাক ধিন ধিতান ধিতান, এবার হবে মকর মেলা, সবাই মিলে মজার ভেলা। ইরানের মতো একটি শহরে রয়েছে এক পর্বত, যা ইরানের পারস্য প্রদেশে অবস্থিত, এটি একটি প্রাচীন লবণের স্তম্ভ এবং খনিজ সম্পদে বৈচিত্র্য ভরপুর, প্রাকৃতিক অনন্য রূপ নিয়ে এই পর্বতটি সবার কাছে একটি আকর্ষণীয় স্থান। যে পর্বতটি নিয়ে এত কথা বললাম সেই পর্বতটি হলো রেইনবো পর্বত। এই গুহা পর্বতটি সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত জলের ক্রিয়া এবং
লবণের পাহাড়ের নিচে প্রবাহের ফলে গঠিত। এটি একটি প্রাকৃতিক স্থাপত্য যা সময়ের সাথে সাথে লবণের ও শিলাস্তরের ক্ষয়ের ফলে তৈরি হয়েছে। এই গুহার চেহারা রঙিন কারণ এর খনিজ উপাদান। এই রেইনবো পর্বতের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো এর রং। লোহা, ম্যাঙ্গানিজ, সালফার ও অন্যান্য ধাতু বিভিন্ন খনিজ সম্পদের সঙ্গে মিশে মনোমুগ্ধকর এক রঙের ছটা তৈরি করে, সেখানে অন্যান্য ধাতু থেকে নীল, সবুজ ও হলুদ রং দেখতে পাওয়া যায়, যা গুহার দেয়াল ও মেঝেতে বিস্তৃত হয়ে এক অপরূপ দৃশ্য তৈরি করে, যা দেখার জন্য প্রতি বছর দেশ বিদেশ থেকে পর্যটকরা এখানে আসেন। এই জায়গা শুধুমাত্র প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জিনিস নয়, ভূতাত্ত্বিক গবেষণার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। বুঝতে পেরেছি গল্পটা। Chaotic world, stay calm and free trade. Praveen Krishna. The writer is with Johns Hopkins University. India's economic story is one of dramatic transformation. Following an extended period of sluggish progress post-independence, India has recorded strong growth in recent decades and has become the world's fifth largest economy. Despite this impressive domestic performance, India's engagement with international trade remains low. India accounts for just 2% of global goods export and just over 1% of world stock for foreign direct investment. This disconnect from international markets hold back India's economic potential. It also highlights the pressing need for a re-examination and a shift in India's trade strategy. Boosting India's trade performance will require enhancing competitiveness or expanding market access or both. Despite significant improvements, especially in recent years, several domestic shortcomings, including infra weakness, challenging labor regulation difficulties in land acquisition, and a complex regulatory and bureaucratic environment, hamper Indian productivity. Externally, India faces a number of significant challenges as well. WTO has stagnated, having been unable to advance the Doha process that began over two decades ago. It is now also subject to several retrograde pressures. US, once a champion of the rules-based international trade system, has taken aggressive stances in its trade relations by imposing tariffs on its partners on contrived national security grounds, engaging China in a broad-based trade war and paralyzing WTO's dispute settlement process by blocking judicious appointments. President-elect Trump has promised to raise trade barriers across the board and break with the multilateral non-discriminatory architecture of WTO by insisting on bilateral reciprocity in trade policy with all partners, raising serious questions about the future of global trade system. Against this challenging multilateral backdrop, India in recent decades negotiated several free trade agreements, primarily with neighboring countries such as Afghanistan, Bhutan, Nepal, Sri Lanka, and Thailand, and with regional partners such as South Korea, Japan, Singapore. However, these agreements have only had a limited impact. India's trade under the agreements has not grown appreciably faster than India's trade outside the agreements. Now, none of this is surprising, as the agreements entail free trade primarily only in name. The actual liberalization undertaken has generally been limited in magnitude,
partial in scope and further encumbered by complex rules of origin requirements. The more recently negotiated deals with Australia, UAE, and the number states of the European Free Trade Agreement appear more comprehensive and will hopefully yield better results. Many countries have embraced the opportunities provided by global value chains (GVCs), wherein countries can leverage their comparative advantages more effectively by specializing in parts of a product's production process. Countries in Asia, such as China, Japan, South Korea, have efficiently integrated their economies into these networks, which account for a significant fraction of global trade. Unfortunately, India's share in those value chain is small. By relying instead of on its domestic market, India is missing out on the benefits of economic scale and specialization that these global chains enable. GVCs also bring the important realization that efficient import support and are necessary for the creation of high quality and competitively priced exports. This counters the mercantilist views concerning trade, which see parts as bad and exports as good, that can sometimes be popular in policy circles. From the GVC standpoint, India's unilateral drift towards the higher tariffs on imports over the last decade has, if anything, worsened the problem. By raising the prices of imported inputs and disincentivizing the domestic production of exports that rely on these inputs, these tariffs have further distanced the Indian economy from global opportunities. Is Santa Indian? A Christmas thought. It's big political business to package culture as the expression of authentic identity. Indira Ghosh. The writer is former professor, English literature, University of Fribourg, Switzerland. Did you know Santa was Indian? In an immortal sketch in the BBC comedy show Goodness Gracious Me, Sanjeev Bhaskar plays an Indian immigrant in UK who tucks up his daughter at night with a story about Father Christmas. Every Christmas, Bhaskar intones, Santa loads up his sled, hitches up his reindeer son Ranjit, and flies from his grotto in Jalandhar to deliver presents. When the little girl interjects worriedly, "I thought he lives in North Pole," Bhaskar loses his temper. "Father Christmas, Indian," he bellows. Then comes the clinching piece of evidence: big beard, big belly, terrible suit, Indian. Bhaskar's curmudgeonly character insists that everything originates in India, from Leonardo da Vinci's Last Supper, 12 men sitting round a table for dinner. Where are the women? They are in the kitchen. To the British royal family, all live in the same family house together and all work in the family business. In a recent, more scholarly iteration, William Dalrymple has brilliantly shown that the influence of ancient India stretched from Red Sea to the Pacific. In his The Golden Road, How Ancient India Transformed the World, 2024, he argues that commodities merchants, missionaries, scholars, and their ideas were disseminated by regions ranging from Roman Empire to China via a vast network of trade routes that he terms the Golden Road, goodbye Silk Road. But this is only part of the story. Influences from the entire world have left their mark on Indian culture too, from the early Gandhara sculptures with their traces of Grecian style to the humble chili introduced to India from South America by the Portuguese. Mughal artists
Abul al-Hassan painted European squirrels that he'd never seen and that he adopted from paintings by Durer or Bruegel. Stalwarts of the Bengal Renaissance set up Hindu, later Presidency College, to spread the ideas of thinkers like Locke, Hume, Paine, and Mill. In order to skewer sclerotic 19th century Indian society and repressive colonial rule in equal measure, culture is not one-way street. It is a vast bazaar of ideas jostling and impinging on each other. Where does this leave us as far as authentic Indian culture is concerned? Is authenticity a myth? We live in an age of authenticity, although not quite as Sartre et al. Would have imagined. Authenticity is the new salvation. We are in breathless pursuit of our authentic self, a demand that a vast army of self-help gurus, holistic therapists, and travel agents helpfully caters to. The jargon of authenticity is used to market a dizzying array of products. Authenticity is big business. It thrives on the sheer elusiveness of its goal. For how can we ever be sure that we find this of our true self? The peril of our obsession with authenticity, philosopher Kwame Anthony Appiah points out, is that we ignore the fact that we are always part of the wider social world and that we share concerns with people with whom we might have very little in